The flower of patience. Nang sat, curled up in a cramped room, where every long breath felt trapped, echoing her own emptiness. The faint light from her phone screen lit up her gaunt face, her lifeless eyes scrolling through posts, as if searching for a piece of herself long lost. A friend just opened a cafe, beaming beside a shiny sign. Another posted family photos, eyes full of joy with their kids. Then someone else, standing in Europe, captioned proudly, "At 30, I've conquered my dreams." Each post was like a sharp knife, slicing into Nang's already weary heart. And Nang? Nothing. No career to boast about, no dreams to cling to. She didn't know what she liked, what she was good at, or if she was even living, or just drifting through days like an invisible shadow. Why do I feel so lost? That question haunted her every night, with only her phone screen keeping her company. She'd tried so hard, went to college for her parents, graduated on time, then rushed into a stable job to dodge judgmental looks at family gatherings. But the more she lived for others' expectations, the more she felt herself fading, like every step was a piece of her lost. The pressure weighed like stones stacked on her chest. Succeed before 30. Make your parents proud. Have a story to tell when friends meet up. But Nang felt alone in a race where everyone had a finish line, while she spun endlessly in fog, with no way out. Seeing her friends' lives, careers, families, radiant smiles, stung her heart. Meanwhile, she was still aimless, stuck in a job she found dull. Those silent comparisons were a whirlpool, dragging her deeper into self-doubt and loneliness. She didn't want to stay like this, but it felt like a loop. She'd tried traveling to heal. Every trip started with hope. Maybe somewhere far away I'll find myself again. But no beaches, mountains, quaint old streets. When she returned to her room, the same old emptiness waited, now dressed up with check-in photos and fake upbeat captions. When peace didn't come, she turned to drinking. First, a few glasses with friends. Then alone in a corner of her house before bed, like a cheap sedative for her screaming mind. Soon she was dragging herself to bars, not for fun, just to forget who she was. Loud music drowned her thoughts. Flashing lights blurred reality. And sometimes a stranger's warmth made her feel less alone. But those escapes erased nothing. The hollowness, aimlessness, disorientation. They crept back every morning. Worse, her bank account dwindled, like her faith in herself. Anxiety piled up, confusion surrounded her. It was a cycle with no exit. Wherever she went, whatever she did, she ended up back here. Tired, empty, hopeless. Nang, the girl who once tried to be strong, was now a shadow. Drained dry. That morning she woke late, head buzzing from drinking too much the night before. Her messy room was strewn with clothes, empty glasses, and the lingering smell of cigarettes from a friend. Outside the sun blazed, but in her heart everything was dull gray. She sat up, grabbed her phone to check the time, and scrolled mindlessly, as always. A message from her mom popped up. "Have you eaten, dear? It's been a while since you called. It's rainy these days. Take care of yourself." Short, no blame, no demands, but it pierced her heart like a broken switch flipping inside. She looked around the room, feeling suffocated. She'd hit rock bottom. She blamed herself for not doing anything for her mom. Chilling silence settled. Then tears fell. Not loud, not sobbing, just falling. As if years of holding back, exhaustion, and burdens shattered into quiet drops. "Mom, I'm so tired. I've tried so hard to succeed.
but she could never say it, afraid it would only worry her mom. In that moment, she knew no one was coming to save her. No trip, no bar stranger, no drink could fill that void. If she wanted a different life, she had to change. That day, Nang cleaned her room, went for a walk, and breathed fresh air. For the first time in weeks, she called her mom. She sat down and wrote a list of things she'd once wanted to do. Small, simple things, not tied to money or fame. A vague, scattered list, but real. And for the first time in ages, her heart felt lighter. Not quite happiness, but a start. Quiet, gentle, but true. Nang loved English. Back in school, it was her best subject. She once dreamed of being a teacher, standing at the podium, gentle and inspiring, sparking light in others' eyes. But it had been so long since she used English, so long that hearing someone speak it fluently made her feel outdated. She fell back into the old spiral, comparing, feeling empty, blaming herself. One day, at a chance reunion, Nang talked with her old teacher. For some reason, under that warm gaze, Nang let down her tough frown and sighed softly. I get it now. But it's too late. I'm 30. How can I compete with the younger ones? My skills aren't great. I have no experience. They're so quick, so talented. Her teacher smiled, her voice gentle but firm. Knowing you're not great at something is a start, dear. It's not about what you're best at. It's about what lights up your heart. Then she added, planting a seed of hope. Start with what you care about. Do something kind. Skill will grow like a sprout from a seed. No forcing, just nurturing. Nang went quiet, touched by someone who truly listened. After a moment, she gave a sad smile. My old classmates, one has a car, a good kid, a beautiful wife. Another's a manager, posting photos from Japan. They have homes, families. And me? I'm still trying to find myself, picking up seeds while they've already harvested. Is it too late? Her teacher replied calmly. They may be happy, but you don't live in their hearts. Some chase parents' dreams, pressure, or society's rules. Some smile at parties but cry alone. Some are rich but always anxious, always planning. Every home has its own tree, its own roots. Nang felt a spark of realization. She whispered, So, how do I stay patient? I don't know what I'm good at. I try one thing, get bored. Try another, get scared. Her teacher didn't judge. She just placed a tiny seed in Nang's hand. Take care of this seed until it sprouts. When it breaks through the soil, come back to me. Nang looked at the seed, doubtful but silent. She took it home, feeling both nervous and uncertain. A week passed, then 2. Nang watered it daily, placing it in soft light, but the seed stayed still, silent. Did I do something wrong? She wondered. Or am I not good enough to grow a seed? Day by day, Nang grew discouraged. She sat by the pot, heart empty. One tired afternoon, she dozed off beside it. In a dream, she heard a faint whisper, as if from the earth itself. When you water me each day, you see nothing. But inside, I'm breaking open, bit by bit. My tiny roots push through hard soil. I'm learning to find my way in the dark. You think I'm silent, but I'm coming alive. Every drop you give is encouragement, a quiet hug, a small flame, and a promise you won't give up on me. Nang woke with a start, heart racing. She looked at the pot, seeing it anew. This wasn't just a seed, it was her soul, a part long asleep, now quietly stirring. If I give up now, it might never dare to bloom.
It knows no one will wait for it to live. From that day, Nong watered not out of impatience, but with faith, with a beginner's heart. Weeks later, she returned to her teacher, a smile bright as morning light. In her hands was a small pot with a tiny green sprout. Her teacher poured tea, its soft fragrance filling the quiet room. "I get it now," Nang said. "The answer is water yourself, not in a rush, just a little each day, a moment of honesty, even if it's admitting I'm tired, a lesson learned without competing, a kind act, however small, done with a clear heart. Patience isn't waiting for something to fall from the sky. It's moving, doing, believing, even when you see nothing, like a sprout under the soil. No one sees, no one praises, but every day it's reaching for the sun." Her teacher nodded warmly. "Exactly. The most precious thing in you isn't what others see. It's what you quietly nurture, even when no one notices." She glanced out the window, her eyes distant yet kind. "You know, some trees bloom in spring, steady and gentle like the earth's breath. Others, like Himalayan cherry blossoms, wait through 3 winters, enduring cold and wind, rooting deep before their first bloom. They're called flowers of patience. And then there's the agave, 20, even 30 years to flower once. But when it does, it soars, bursting with thousands of blossoms, lighting up the forest, not because it's brighter than others, but because it blooms when it's ready." One afternoon, as the sunlight slanted gently through the trees by the porch, Nang opened an old wooden box that had gathered dust for years. Inside was a notebook from her college days, filled with English notes, soft handwriting, some ink smudged by tears or old dreams. Her heart tightened, not out of regret, but because something inside her had just stirred awake. Đóa hoa của lòng kiên nhẫn. Nắng ngồi co ro trong căn phòng chật chội, nơi mỗi hơi thở dài như bị giam cầm, vang vọng lại chính nỗi trống rỗng của mình. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt hốc hác, đôi mắt vô hồn lướt qua những dòng trạng thái, như thể đang tìm kiếm một mảnh ghép đã đánh mất từ lâu. Một người bạn vừa khai trương quán cà phê, nụ cười rạng rỡ bên bảng hiệu lấp lánh. Một người khác đăng ảnh gia đình, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc bên những đứa trẻ. Rồi một người nữa, đứng giữa trời Âu, caption tự hào, tuổi 30, tôi đã chinh phục giấc mơ. Mỗi bài đăng như một nhát dao, sắc lạnh, cắt vào trái tim vốn đã mệt mỏi của Nắng. Còn Nắng thì sao? Không gì cả. Không sự nghiệp để tự hào, không ước mơ để bám víu. Nắng không biết mình thích gì, giỏi gì, hay thậm chí là đang sống hay chỉ đang trôi qua từng ngày như một cái bóng vô hình. Sao mình lại lạc lõng đến thế này? Câu hỏi ấy như một điệp khúc, vang lên mỗi đêm, khi màn hình điện thoại là người bạn duy nhất còn thức cùng. Nắng từng cố gắng, rất nhiều. Chọn trường đại học theo mong muốn của bố mẹ, tốt nghiệp đúng hạn, rồi vội vàng lao vào một công việc ổn định, chỉ để tránh những ánh mắt dò xét mỗi dịp Tết. Nhưng càng sống theo kỳ vọng của người khác, Nắng càng cảm thấy mình tan biến. Như thể mỗi bước đi đều là một lần đánh mất chính mình. Áp lực đè nặng như những tảng đá chất chồng trên lồng ngực. Phải thành công trước 30, phải khiến bố mẹ tự hào, phải có câu chuyện để kể khi bạn bè ngồi lại. Nhưng Nắng chỉ thấy mình lẻ loi giữa một cuộc đua mà ai cũng có đích đến, còn mình thì mải miết quay cuồng trong sương mù, không lối thoát. Mỗi lần nhìn bạn bè, lòng Nắng lại nhói lên. Họ có sự nghiệp, có gia đình, có những nụ cười viên mãn. Còn Nắng vẫn lông bông, làm công việc bản thân nhàm chán. Những cuộc so sánh vô thức ấy như một vòng xoáy kéo Nắng sâu hơn vào hố đen của sự tự ti và cô đơn. Nắng không muốn thế này mãi, nhưng mọi thứ cứ như vòng lặp. Nắng từng chọn đi du lịch để chữa lành,
Chuyến đi nào cũng bắt đầu bằng hy vọng. Biết đâu, ở một nơi xa, mình sẽ tìm lại được chính mình. Nhưng không, dù biển xanh, núi cao hay phố cổ lạ lẫm, thì mỗi lần quay về phòng, thứ còn lại chỉ là sự trống rỗng cũ kỹ. Giờ đây khoác thêm lớp ảnh check-in và những câu caption giả vờ lạc quan. Không tìm thấy sự bình yên, Nắng bắt đầu chọn cách khác, uống rượu. Đầu tiên là vài ly với bạn, sau đó là một mình trong góc nhà trước khi ngủ, như một liều thuốc mê rẻ tiền cho tâm trí đang gào thét. Rồi đến cả những đêm lê thân vào bar, không vì vui, chỉ để tạm quên mình là ai. Tiếng nhạc lớn át hết tiếng lòng, ánh đèn nhấp nháy làm mờ đi hiện thực. Và hơi người lạ đôi khi làm Nắng bớt thấy mình đang cô độc. Nhưng những lần trốn tránh đó không xóa được gì. Cảm giác hụt hẫng, vô định, mất phương hướng vẫn lặng lẽ trở lại mỗi sáng thức dậy. Và tệ hơn là khi mở tài khoản ngân hàng, con số tiết kiệm cứ cạn dần như chính niềm tin của Nắng vào bản thân mình. Lo lắng lại kéo đến, hoang mang lại bủa vây. Giống như một vòng lặp không lối thoát, đi đâu làm gì cuối cùng cũng quay về chỗ cũ, mỏi mệt, trống rỗng và vô vọng. Nắng, cô gái nhỏ từng cố mạnh mẽ, giờ chỉ còn là một cái bóng đang dần bị vắt kiệt. Sáng hôm đó, Nắng tỉnh dậy muộn, đầu ong ong vì đêm trước uống quá nhiều. Căn phòng lộn xộn với quần áo vứt bừa, cốc rượu cạn khô, mùi thuốc lá còn vương lại từ người bạn đi cùng. Ngoài trời nắng rực, nhưng trong lòng Nắng chỉ thấy một màu xám đục. Nắng ngồi dậy, lấy điện thoại xem giờ, rồi lướt vô thức như mọi ngày. Một tin nhắn từ mẹ hiện lên, con ăn gì chưa? Lâu rồi không gọi về cho mẹ. Dạo này trời mưa, con nhớ giữ sức khỏe nhé. Dòng chữ ngắn ngủi, không trách móc, không đòi hỏi. Nhưng Nắng thấy tim mình nhói lên, như ai vừa nhấn một cái chốt gãy bên trong. Nắng nhìn quanh phòng, cảm thấy nghẹt thở, cảm thấy bản thân đã chạm đáy nỗi đau. Cô tự trách mình chưa lo được gì cho mẹ. Một khoảnh khắc lặng im đến rợn người. Rồi nước mắt cứ thế rơi, không ồn ào, không gào khóc. Chỉ là rơi. Như thể bao nhiêu năm tháng kìm nén, mệt mỏi, gồng gánh, giờ vỡ vụn thành từng giọt lặng lẽ. Mẹ ơi, con mệt lắm. Con đã rất cố gắng để thành công. Nhưng Nắng không bao giờ có thể thổ lộ, sợ những lời này chỉ làm mẹ lo lắng. Ngay lúc đó, Nắng hiểu, không ai đến cứu mình cả. Không chuyến du lịch nào, không ai trong quán bar, không ly rượu nào có thể lấp đầy được khoảng trống ấy. Nếu muốn sống khác, chính mình phải thay đổi. Ngày hôm đó, Nắng thu dọn căn phòng của mình, ra ngoài đi bộ, hít thở không khí. Lần đầu tiên sau nhiều tuần cô gọi điện về cho mẹ. Cô ngồi xuống, viết ra những điều mình từng muốn làm, dù nhỏ xíu, dù chẳng liên quan gì đến tiền bạc hay danh vọng. Một danh sách mơ hồ, vụn vặt, nhưng là thật. Và lần đầu tiên sau rất lâu, Nắng thấy lòng mình dịu lại. Chưa phải là hạnh phúc, nhưng là một khởi đầu. Lặng lẽ, nhẹ nhàng, nhưng chân thật. Nắng thích tiếng Anh. Hồi đi học, đó là môn cô giỏi nhất. Cô từng mơ trở thành một cô giáo, đứng trên bục giảng, mang theo sự dịu dàng và ánh mắt của người thắp lửa. Nhưng lâu rồi, Nắng không dùng tiếng Anh nữa. Lâu đến mức, mỗi lần nghe ai đó nói trôi chảy, cô lại thấy mình lạc hậu. Cô lại rơi vào vòng xoáy cũ, so sánh, hụt hẫng, tự trách. Một hôm, trong buổi gặp mặt tình cờ, Nắng trò chuyện với cô giáo cũ. Không rõ vì sao, nhưng đứng trước ánh mắt ấm áp của cô, Nắng bất giác buông hết lớp vỏ cứng cỏi, lặng lẽ thở dài. Con, giờ mới hiểu, nhưng đã muộn rồi. 30 tuổi rồi, làm sao cạnh tranh với lớp trẻ, tay nghề chưa bằng ai, kinh nghiệm chẳng có gì, trong khi tụi nhỏ vừa nhanh vừa giỏi. Cô giáo mỉm cười, giọng dịu dàng nhưng vững chãi. Biết mình không giỏi gì cũng là khởi đầu con à, không phải điều gì làm giỏi mới là thiên hướng, mà là điều gì làm xong thấy sáng lòng. Rồi cô nói thêm, như đang gieo một hạt hy vọng. Con hãy bắt đầu từ cái mình quan tâm, làm điều tử tế, giỏi sẽ nở ra như mầm từ hạt, không cần gồng, chỉ cần tưới đúng. Nắng lặng đi vì có người hiểu mình, chịu lắng nghe mình. Một lúc sau, cô cười buồn. Bạn cũ của lớp mình, người từng học cùng con, giờ có xe hơi, con ngoan, vợ đẹp. Người khác là trưởng phòng, vừa khoe ảnh đi Nhật. Người ta có tổ ấm, còn con vẫn đang tìm cái gọi là hiểu mình. Còn con vẫn loay hoay đi nhặt hạt giống, trong khi họ đã gặt xong mùa. Liệu có quá trễ không? Cô giáo điềm tĩnh đáp, họ có thể hạnh phúc, nhưng con không sống trong tim họ. Có người vì cha mẹ, vì áp lực, vì xã hội. Có người cười trên bàn tiệc nhưng khóc trong phòng tối. Có người giàu có nhưng luôn lo lắng và toan tính, mỗi nhà một cây, mỗi cây một rễ. Nắng xúc động như đang ngộ ra điều gì đó. Cô thì thầm, vậy, con cần làm gì để kiên nhẫn hơn? Con không biết mình giỏi gì, cứ thử cái này, chán.
làm cái kia, sợ. Cô giáo không trách, chỉ nhẹ nhàng đặt vào tay Nắng một hạt giống nhỏ. Con hãy chăm sóc hạt giống này cho đến khi nó nảy mầm. Khi nào nó vươn mình khỏi mặt đất, hãy quay lại gặp cô. Nắng nhìn hạt giống, ngờ vực, nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm. Cô mang hạt về, lòng vừa hồi hộp, vừa hoang mang. 1 tuần trôi qua, rồi 2 tuần. Nắng tưới nước mỗi ngày, đặt nó nơi ánh sáng vừa đủ. Nhưng hạt giống vẫn nằm yên, im lặng. Có phải mình làm sai điều gì rồi không? Hay là mình không đủ tốt để trồng một hạt giống? Ngày qua ngày, Nắng bắt đầu nản lòng. Cô ngồi lặng bên luống đất, lòng trống rỗng. Và rồi, trong một buổi chiều mỏi mệt, cô thiếp đi bên chậu cây. Trong giấc mơ, Nắng nghe thấy một tiếng thì thầm rất khẽ như từ chính lòng đất. Khi cậu tưới nước cho tớ mỗi ngày, dù mắt cậu không thấy gì, nhưng bên trong tớ đang vỡ ra từng chút một. Tớ đang đầy rễ nhỏ chạm đất cứng. Tớ đang học cách tìm đường đi trong bóng tối. Cậu nghĩ tớ im lặng, nhưng thật ra tớ đang sinh ra. Mỗi giọt nước của cậu là một lời động viên, một cái ôm âm thầm, một ngọn lửa nhỏ và một lời hứa rằng cậu không từ bỏ tớ. Nắng choàng tỉnh, tim cô đập mạnh. Cô bật dậy, nhìn chậu đất như thấy điều gì mới lạ. Đây không chỉ là một hạt giống, mà là chính tâm hồn cô, một phần đã từng ngủ quên và đang lặng lẽ tìm đường sống dậy. Nếu mình bỏ cuộc bây giờ, có lẽ nó sẽ không bao giờ dám nở nữa, vì nó biết chẳng ai đủ kiên nhẫn chờ nó sống. Từ hôm đó, Nắng không tưới vì sốt ruột. Cô tưới bằng niềm tin, bằng tâm thế khởi đầu. Vài tuần sau, Nắng quay lại gặp cô giáo. Cô xuất hiện với một nụ cười đẹp như nắng ban mai. Trên tay là một chậu nhỏ, nơi mầm xanh vừa nhú lên. Cô giáo rót thêm nước vào tách trà, mùi thơm nhẹ bốc lên giữa căn phòng vắng thoang thoảng hương hoa. Con đã hiểu ra rồi, Nắng nói. Câu trả lời là, tưới cho chính mình, không cần ào ạt, chỉ cần mỗi ngày một chút. Một giây thật lòng, dù chỉ là thừa nhận hôm nay con mỏi mệt. Một lần học thật kỹ, không để ganh đua. Một việc tử tế, dù nhỏ nhưng làm bằng trái tim tỉnh thức. Kiên nhẫn không phải là ngồi chờ điều gì đó rơi xuống, mà là vẫn bước, vẫn làm, vẫn tin dù chưa thấy gì. Giống như mầm cây dưới lòng đất, chẳng ai thấy, chẳng ai khen, nhưng mỗi ngày nó vẫn đang âm thầm đi về phía mặt trời. Cô giáo gật đầu trìu mến. Đúng rồi, thứ giá trị nhất trong con không nằm ở điều người khác thấy, mà là điều con vẫn âm thầm nuôi, dù chẳng ai thấy gì cả. Cô giáo khẽ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm mà ấm áp. Con biết không, có cây nở hoa vào mùa xuân, đều đặn, nhẹ nhàng như nhịp thở của đất trời. Có loài như anh đào Himalaya, phải đợi đông ghé qua 3 lần, chịu đủ lạnh, đủ gió, rễ đủ sâu, mới chịu bung nở lần đầu. Người ta gọi nó là loài hoa của sự kiên nhẫn. Rồi có những cây như agave, phải mất 20 năm, thậm chí 30 năm mới nở một lần. Nhưng khi nó nở, nó vươn cao vút giữa đất trời, bung ra hàng ngàn đóa hoa. Mỗi lần trổ là một lần cả khu rừng như được thắp sáng. Không phải vì nó rực rỡ hơn ai, mà vì nó nở. Đúng lúc nó sẵn sàng. Một buổi chiều, khi ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua tán cây trước hiên nhà, Nang mở lại chiếc hộp gỗ cũ đã phủ bụi nhiều năm. Bên trong là cuốn sổ tay ghi chép tiếng Anh từ thời sinh viên, nét chữ mềm mại, đôi chỗ mực nhòe đi vì nước mắt hay những giấc mơ đã từng. Trái tim cô thắt lại, không còn vì tiếc nuối, mà vì một điều gì đó vừa thức dậy.